that takes into account the interests of all Ukrainians. There has been some improved language at times over the last month coming from the Kremlin and coming from President Putin, but what we have not seen is an actual transition and different actions that would give us confidence that that's the direction that they want to take. And we will continue to make clear that as Russia engages in efforts that are supporting the separatists, that we have the capacity to increase the costs that we impose on them. And we will do so. Not because we're interested in hurting Russia for the sake of hurting Russia, but because we believe in standing up for the basic principle that a country's sovereignty and territorial integrity has to be respected, and it is not the United States or Russia or Germany or any other country that should be deciding what happens in that country. At this point, do you see any U.S. military role that could be effective? We don't see a U.S. military role beyond what we've already been doing in working with our NATO partners and some of the Baltic states, giving them reassurances that we are prepared to do whatever is required to meet our alliance obligations. Steve Holland. Sir, thank you. How much blame for this do you put on President Putin? And then you use this incident now to push the Europeans for stronger action? We don't know exactly what happened yet, and I don't want to, as I said before, get out ahead of the facts. But what I do know is that we have seen a ticking up of violence in eastern Ukraine, that despite the efforts of the Ukrainian government to abide by a ceasefire and to reach out and agree to negotiations, including with the separatists, that has been rebuffed by these separatists. We know that they are heavily armed and that they are trained, and we know that that's not an accident. That is happening because of Russian support. It is not possible for these separatists to function the way they're functioning, to have the equipment that they have. Set aside what's happened with respect to the Malaysian Airlines, a group of separatists can't shoot down military transport planes, or they claim shoot down fighter jets without sophisticated equipment and sophisticated training, and that is coming from Russia. So we don't yet know exactly what happened with respect to the Malaysian Airlines, although obviously we're beginning to draw some conclusions given the nature of the shot that was fired. There are only certain types of anti-aircraft missiles that can reach up 30,000 feet and shoot down a passenger jet. We have increasing confidence that it came from areas controlled by the separatists. But without having a definitive judgment on those issues yet, what we do know is that the violence that's taking place there is facilitated in large part, because of Russian support. And they have the ability to move those separatists in a different direction. If Mr. Putin makes a decision that we are not going to allow heavy armaments and the flow of fighters into Ukraine across the Ukrainian-Russian border, then it will stop. And if it stops, then the separatists will still have the capacity to enter into negotiations and try to arrive at the sort of political accommodations that Mr. Putin himself says he wants to see. He has the most control over that situation. And so far, at least, he has not exercised it. Sanctions in Europe, will you push for Well, I think that this certainly will be a wake-up call for Europe and the world that there are consequences to an escalating conflict in eastern Ukraine, that it is not going to be localized, it is not going to be contained. What we've seen here is just in one country alone, our great allies
the Dutch. And that, I think, sadly brings home the degree to which Мы считаем, что, несомненно, это серьезнейший сигнал для Европы и для всего мира, который говорит о том, что всегда есть последствия. Если конфликт на востоке Украины будет разгораться, то это приведет к очень серьезным последствиям. Буквально на примере одной страны мы видим это. Голландия всегда была для нас очень важным союзником, и вот сейчас погибло 100 с лишним граждан этой страны. И, к сожалению, это четко показывает нам, насколько высоки ставки для Европы в данном вопросе. Под угрозой находится не только Украина, и нам нужно твердо понимать, что мы поддерживаем усилия Украины по установлению справедливого перемирия и поиска политического решения. И последний вопрос, пожалуйста. Мы методично работали на протяжении последних суток. Мы просмотрели список пассажиров, проработали его, и мы обратили особое внимание на тех пассажиров, у которых, возможно, было американское гражданство. На данный момент вот тот человек, имя которого я назвал, это единственный человек, про которого мы можем уверенно сказать, что у него было американское или двойное гражданство. Поскольку события разворачиваются так быстро, я не хотел бы сейчас с полной уверенностью говорить о том, что больше американских граждан на борту не было. Но вот на данный момент мы проработали список, мы поддерживали контакты с властями Малайзии, они обрабатывали паспорта пассажиров при посадке в самолет, и, насколько нам известно на данный момент, погиб один гражданин США. Разумеется, это ничуть не преуменьшает масштабов трагедии для родственников погибших. Это не вопрос национальности, это ужасная трагедия. Что же касается санкций и их воздействия на экономику, мы разрабатываем эти санкции таким образом, чтобы их эффект сказался на России, на российской экономике, на российских организациях, на российских гражданах, которые так или иначе связаны с событиями на востоке Украины, и в то же время, чтобы эти санкции не отразились негативно на американской экономике и на мировой экономике. Нам постоянно нужно учитывать этот момент, поскольку мировая экономика глубоко интегрированная, российская экономика — это крупная экономика, и между Россией и другими странами мира есть серьезные финансовые потоки, но на данный момент у нас есть уверенность относительно того, что наши санкции воздействуют на российскую экономику, их негативное влияние на всю остальную мировую экономику при этом минимальное. Мы учитываем все необходимые факторы, и наши партнеры оказали нам в этом деле большую помощь. Благодарю вас за внимание.